We have seen Republicans rig the system with their gerrymandering, often illegal gerrymandering. There is gerrymandering to a fare thee well in states controlled by the Republicans. Listen, political gerrymandering is probably one of the greatest threats to our democracy right now. סביר להניח שרבים מכם לא שמעו על המונח ג'רימנדרינג. וגם אם כן, לא האמנתם שמדובר במשהו אמיתי לגמרי שמתרחש כבר יותר מ200 שנים בדמוקרטיה הגדולה בעולם. Gerrymandering is like the manipulation of the election districts so that they fit like more Republican, more Democrat, and so that, I don't know, I guess senators do that so that they can like help get elected. כדי להבין מהו ג'רימנדרינג צריך קודם כל לזכור שכל מדינה בארצות הברית מחולקת למחוזות וכל מחוז בוחר את המועמד שלו לבית הנבחרים. עכשיו הנה הסבר קצר כיצד הג'רימנדרינג עובד. Say you have 15 red fans and 10 blue. Split them up by those rows. 3 groups of red fans and 2 blue. But split them up like this and the smaller blue team is always outnumbered by red fans in each section. Or make the minority blues the majority. לפי החוקה האמריקנית בכל 10 שנים נערך מפקד אוכלוסין ואחריו יכול הממשל המדינתי לסרטט מחדש את גבולות המחוזות. עד כאן הגיוני. מי שלקח את הפטנט הזה צעד אחד קדימה, אי שם בתחילת המאה ה-19, הוא האיש הזה, מושל מדינת מסצ'וסטס, אלברידג' גרי. גרי הוביל מהלך שבו סורטטו מחדש גבולות המחוזות במדינה בצורה שתעניק למפלגתו ניצחון בבחירות. בשתי דרכים, אריזה ופיזור. Packing means cramming as many opposition voters as possible into just a few districts. And cracking means spreading them out thinly over a bunch of districts so they can't gain a majority in any one of them. במילים אחרות, במקום שהתושבים יבחרו את נציגיהם, כפי שהתכוון המשורר, הפוליטיקאים בוחרים את המצביעים. באמריקה, כמו באמריקה, קשה להיפטר מהרגלים ישנים, גם עם מעט ביזאריים. במרוצת השנים ניצלו פוליטיקאים את הג'רימנדרינג עד תום, ערכו מחקרים דמוגרפיים, סרטטו גבולות מפותלים שנראו לעתים כמו בעלי חיים או סתם קשקושים פרי עטו של ילד משועמם. When you look at this picture, what do you see? A disoriented seahorse? A ghost woman? A boomerang? This is actually Massachusetts 7th Congressional District. צחוק בצד, מדובר בעניין רציני מאוד. קחו למשל את צפון קרוליינה. בבחירות אמצע הקדנציה ב-2014 הפכו הרפובליקנים 50% תמיכה ל-77% בפועל בזכות סרטוט גאוני של הגבולות. 4 שנים קודם לכן. So right now we're in District 6. We're about to walk across the street into our next district, which is District 13. This right here is the gerrymandered line. השינויים האלה היו כל כך ממוקדי מטרה שהם חצו לשניים קולג' שבו לומדים בעיקר שחורים. In 2011, when the Republicans assumed power of the North Carolina legislature, they decided to draw redistricting plans for both chambers of the General Assembly and congressional districts that packed black voters into as few districts as possible, thus limiting their overall influence and political power. We are gerrymandered into 2 mostly white Republican-leaning districts. We have a representative who owns a gun store. I'm Ted Budd. I approve this message. והנה 206 שנים אחרי התרגיל של אלברידג' גרי, ורגע לפני בחירות הרות גורל, מדברים סוף סוף על שינוי. מטבע הדברים, נוכח השליטה הרפובליקנית בכמה מדינות מפתח, מי שמובילים את המאבק נגד הג'רימנדרינג הם הדמוקרטים. I think this is the most important midterm election of my lifetime. But here's what I'm worried about. I think that there's no question going to be a blue wave, but that blue wave is going to run into a wall of Republican gerrymandering. And the question is, will that wave get beyond that wall and actually reach the shores? Have you heard of gerrymandering? Oh, absolutely. Yeah. האנשים האלה מסתובבים בשבועות האחרונים מבית לבית, מחלקים עלונים, מסבירים. We want to take that away from the politicians and have an independent commission of citizens draw the voting maps. כל זה חלק מקמפיין במישיגן ובמדינות נוספות לקדם הצעת חוק שתעביר את הסמכות לסרטוט הגבולות מידיהם של הפוליטיקאים לוועדה בלתי תלויה. In America, politicians shouldn't pick their voters. Voters are supposed to pick their politicians. That's why I supported former Attorney General Eric Holder in starting the National Democratic Redistricting Committee. It's the first ever comprehensive strategy to make redistricting fairer. This is why I say we should terminate
gerrymandering. We want the politicians to be public servants, not party servants. אבל אל להם לדמוקרטים לייחס ליריביהם את התרגילים המלוכלכים. הקים ג'פריס התמודד ב-2002 לבית הנבחרים של מדינת ניו יורק. מישהו בתוך המפלגה לא רצה שייבחר וסרטט את הגבולות כך שהבלוק שבו גר ג'פריס סופח במעין מובלעת לאזור שבו ספק אם יזהו אותו ברחוב. I remember shaking my head in disbelief. There were a lot of people hoping to vote for me, but were surprised to find that they no longer lived in the assembly district that they had been living in for years, if not decades. Broken politics can be pretty rough, but that move was gangster. We are the only democracy in the world that allows politicians to choose their own voters. This shit is way bigger than Russia. Because while Russia is sending a bunch of misleading memes, legislatures in America are predetermining actual election results. And then they're making sure that they stay in power even when the voters clearly want change. Like, for me, that's your election hacking right there. שיטת הבחירות בארצות הברית מסובכת ולא תמיד הוגנת. תשאלו את הילרי קלינטון ואל גור. בדמוקרטיה האמריקנית, הרוב, מה לעשות, לא תמיד קובע. בגלל השיטה, ב-84% מהמחוזות אין תחרות כלל. קולות הבוחרים הם בסך הכל כלי משחק של המושכים בחוטים. בשנים האחרונות גוברים הקולות לשינוי, הבוחרים רוצים להחזיר את הכוח עליהם. רבים מהם הבינו שזו לא הפוליטיקה, זו לא הדמוקרטיה שאמריקה רוצה.